So see, please tell me whether screen is visible. Yes. Yes, ma'am. Okay. So first I want to explain one query, right? That is related to second assignment, and that its name is known as truncate query because last time it was not working. So when I'm talking about a truncate, so truncate means you need a data or you want to delete, I can say, all the rows from the table because what happened in DDL, we did 5 commands, right? And every time we are using the table, right? Create a table and we are working on that table, right? And suppose in any case, I want to delete all the rows that I have created earlier with my table or with my insert query, right? And in that case, first thing, if I want to delete something and if I want to show that, so one option that we checked last time, that is known as a drop option, right? Okay, whatever line you want to delete, you can apply a drop option, drop query, but that is for the complete table. So same case here. Okay, if you want to apply a truncate, means if you want to delete a specific data, that is possible by using a command is known as a truncate. So for that case, again, I have to first create a database. So that rule is same, right? So that's why I mention a first query is known as a create database. So now in my case, that table database is already created. So when I'm going to execute it, it will show me the error that is already exists, right? So I can check, I want to use that table, so that's why I use a use query. So I check, yes, it's perfectly working. It here indicates a message is query completed. Then I want to show that table, so I click on that line, execute it, executed, right? Now you want to enter the values, you want to enter the columns row wise in case of a table. So for that case, I have to create a table that is known as a stud info, that I have given the name to that table. So then I'm going to execute it. So table is executed, right? Now already it indicates already exists, right? I want to check that table, so its command is known as describe, right? So these are all the commands I'm showing that are already operated, already executed last time, right? That's why I'm directly using these words. So now describe, right? So execute it, see here, right? So means describe command is going to show that table that is already created in the previous query. Now I want to go for a select. Select means whatever values you are going to enter in a insert command. So that means in a insert query, I want to now enter the values of this table. So whatever table I have created here with the column name, roll number, name, email ID, mobile and course. These names are given, right, in this table creation. Now see here, last time when we saw the table, right, this came off the table, we see this part is blank, key part is blank. But now in this case, PRI is there because now in a first column, that is roll number, we mention here that column is known as a primary key, means it is automatically executed every time. So we specifically mentioned to this column as a primary key. That's why here it indicates PRI. So this is the one change that we have not discussed last time, right? Now I want to enter the values for all these columns, right, with these specifications. So that's why now I am going to use a command is known as a insert, right? That is the query name. किसमें इंसर्ट करना है, मेरे टेबल का नाम है स्टूड इन्फो. I want to enter the values now. So now here there are two cases. One is a columns, table columns, and second table values, column values. So that's why I have mentioned here values, right? So now roll number 1, second क्या था, name अमोल, email ID, then mobile number, then क्या था मेरा course, right? So I have entered
3 rows now with their specific values. So now I'm going to execute it one by one, right? All the lines are already executed. Primary key, 3 lines are executed, right? So now I need to check whatever values I have inserted. So whether it is it implemented. So from where I have to check this now? Yes. So I have to go to which query so that I can check whatever values are entered. So tell me the name of that query. Ma'am, DESC, student data. DESC, that is known as a describe command, right? But Oh, if I want to check a specific lines, that describe command is for whole table creation. yes, ma'am. Then show Okay. tables. Then show table. Okay. Then Pankaj, tell me the name of that query. Yes, Pankaj, 1332 or 1333. Yes, Pankaj. Yes, ma'am. Yeah, tell me the answer. If I want to show that execution now that I have executed in case of insert query, so from which query I need to show that executed table? Ma'am, describe query. Describe query is for a whole table. Describe is for a whole table. Now I want to show only that I have latest one operator, latest one executed, means specific one. Okay, so for this case, we need to go to this select. Last time हमने ये query implement किया है, select star. So means whatever now you have tried, you have executed, you want to show only that case, right? So I'm going to, now I have already executed these three queries. Now I want to show that because when I'm going to execute these three as a insert query, that will show the result only in this case, in a output case. But I want to check a table. So for a table, I need to go to this command. So this command is different from a describe command. Okay, so I'm going to execute select command, select query, see here. Okay, so now this select query, select star means specific one. So कौन सा specific था जो मैंने अभी values enter किया है. So I want to show that table. So now see here 1, 2, 3 roll numbers, names क्या थे अमोल, अजय, अजीत, email IDs, mobile numbers and codes, right? And last one is null, fourth row is null because that is always show null values in case of DDL commands. So whatever is the next one, that will always show with a null uh, in case of our DDL commands, right? Now as a truncate command, I want to do what? I want to delete everything, right? So in that case, one case I'm going to apply a drop query कि मुझे पूरा table ही drop करना है. But now I don't want to make it a drop. I want to make it a null, right? So in that case, I'm going to apply a truncate table. But if I'm going to apply a truncate table directly, it will show me an error, right? If I'm going to apply after this, I'm going to apply this query, truncate table this name of this table. So it will show me an error. To make it possible, you are going to use one new query before the truncate to make it enable. So you are going to apply set SQL save update. So in that case, there are two options, whether you are going to make it enable by 0 and whether you are going to make it enable by 1. In some of the queries, it will enable by using 0, and in some of the queries, it will make enable with a value of 1. But now in a case of our insert, we are going to make it enable by putting a value equal to a 0. So if you are going to apply this query, right? So we execute it.
ठीक है, query is executed. Try truncate table, right? It's executed. Now I want to check. मैंने ट्रंकेट भी अप्लाई कर दिया, मैंने उसकी रिक्वायर्ड क्वेरी भी अपडेट अप्लाई की. नाउ आई वांट टू चेक कि वेदर इट विल शो द रिजल्ट. सो आई नीड टू गो टू अ सेलेक्ट बिकॉज दैट इज द एक्चुअल क्वेरी. See here, right? So after a truncate, what we want to delete the values from the rows, but we want a table. हमें टेबल चाहिए, ठीक है? So if you want a table, but you want to only delete the data from the rows, so then in that case you need to apply a truncate query, and before a truncate you need to make it enable by putting a value either equal to 0, and in some of the cases you are going to put that value equal to 1. But in this case here it will make it enable by putting it equal to a 0. So it means truncate is doing what? Truncate is going to make the data from that rows equal to 0 or deleted. So it will show a result as a null values. So this is the use of a truncate query. That is also from our DDL commands. Okay. So this part is left last time. Is it okay? Is this query is okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now we are going to move to our third assignment, right? So this third assignment is first related to our DML commands, right? So first we should know what do you mean by DML? क्लास में हुआ है कुछ DDL DML के बारे में? Yes, ma'am. Ma'am, data manipulation language. Yeah. So DML means data manipulation language. In it we can insert, delete, and modify the data in our database. Yes. So in that case, basically its definition is known as a data modification or manipulation language, right? But in this case, we can apply insert, delete, update, select, right? And whether that select is also a part of a DQL, data query language. So we are going to apply all that queries in case of DML commands. Okay. So you know the difference between DDL and DML? क्योंकि ये भी सिमिलर है तो हम दो अलग नाम क्यों यूज कर रहे हैं? Yes. Ma'am, DDL is for data definition actually. हाँ, data definition, but when you are going to apply in case of MySQL, तो वहां पे क्या चेंज है? Means ये तो हमने नाम दिया है ना, क्योंकि if we are going to use these queries, these are DDL. If we are going to use these queries, these are DML. But what is the actual difference? I'm like in DDL we can use queries like create table, alter table. And but in DML create table तो तुम अभी भी करने वाले हो DML में भी, because that is the base command for MySQL. Ma'am, maybe some of the keywords are classified under the DDL and some of the keywords are classified under DML. Okay. Okay. So we'll see क्या difference है. Language can only manipulate the data which is already present. We can manipulate the data that is already present. और क्या बोला आपने start में? That's all I had said. Okay. So there, okay, we will see the difference, because there is a difference why we are using two different names. Why we are not going to use the same these 5 queries of DML under DDL. So what's the actual difference? We will see that. Now we are going to first work on our DML commands. Okay. So in case of DML commands, same rule here. First, you are going to create a database, use the database, right? And then create a table. That rule is same, right? So in this case, again, I have created a, okay. So I have created a one database. So now in this case, I am using an example of a bank, because in previous case, we are using example of a class. So now we are using the example of a bank. So same here written, create database
नेम दे दिया हमने बैंक, सो एग्जीक्यूट इट, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहे, सो आई हैव टू यूज दिस डेटाबेस, ठीक है, already completed, query completed means I am going to use this. Now under this bank database, now I am going to create a table where I want to enter the details of customers, where you can create a table like first table where account number is there, right, branch name is there, balance of every customer. So like this you can create different tables. So first I have created a one table, create table with account, means I have given the name is known as account, with column names क्या दिए है मैंने अभी, account number, again that is int with the size is 10. Now in previous table we use the roll number as a primary key, and now here I mention account number as a primary key, right? Then branch name, right, because every account is varying with the branch name, right? Whether if I am account holder in a Pune of HDFC Bank, but maybe my account and some other customer is having an account with a different branch, right? But we both are the account holders of a HDFC. So that's why this column is also a mandate column. When you are going to give your IFSC code, so always they are going to ask na ki what is your branch name and branch area. So that is also important. So that's why we mentioned this is also one of the prime column number, right? Then balance of every customer कि उस count में कितना balance है. So we created a table with these columns. So now we execute it. It's executed. Table is already exists, right? So now one option here that you mentioned in the previous discussion, okay, if you want to show the table, apply a describe command, right? Describe query. So from that only we need to check a type of a table, means a basic schema of a table. Now I want to check only a specific queries now, because we know how to create a database, how to use that, how to show the table. We know everything. Now directly I'm going to work on that. Excuse me, ma'am. Yeah. Yes. Ma'am, I had a doubt, ma'am. Yeah, Ma'am, can't we create the table without database, without creating the database? But how is it possible? Because when you are going to talk about SQL, MySQL, its base name is known as a database now. Suppose I am going to talk about bank, ठीक है? So मुझे बैंक में मैं एक single customer तो नहीं हूँ ना. So बैंक में Yes, एक ma'am. database है, and from that database they are going to create a different tables. So these two things are mandate things. One term is a database and second is a table. Then आगे तुम कौन सी query लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, that is the next part. But base part, these two terms, database and table creation. Because we said in our first lab, we discussed on one PPT, and in that PPT we said कि why MySQL is required. If we know DBMS, basic DBMS, relational DBMS, why MySQL? MySQL का base क्या है? That is the database. Means MySQL किसके लिए काम कर रहा है? Databases के लिए. Databases को sort out करने के लिए, align करने के लिए, एक proper structure देने के लिए. और वो structure कैसे आएगा? अगर मैंने एक database रख लिया, भले वो manual है, भले वो in form of software है. So I need to make it to sort out. मीन्स मुझे आजकल देखो, आजकल उन्होंने क्या किया बैंक्स में कि हाउ दे सॉर्ट आउट एवरीथिंग, उन्होंने हर एक कस्टमर को ना एक रिलेशनल मैनेजर अलॉट किया है. तो वो क्या है, सॉर्टिंग है ना, कि तुम्हारा कुछ काम है तो यू आर गोइंग टू डील ओनली विद योर स्पेसिफिक रिलेशनल मैनेजर. सो दैट इज व्हाट दे वांट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, दे वांट टू ऑर्गेनाइज स्मूथली. ओके रितेश? या. Okay, So ma'am. this is the we can say this is the base word. I can say for our subject, this is the A of the subject. Database, then table. A is database and B is table. And then C, D, E are the different things. कि primary key है, कौन सी query लगा रहे हो, क्या command apply करो. Okay. So now I want to enter the values, right?
Now for entering a value, we know which query is going to use, that is insert, that we have already tried. So for an insert query, okay, sorry for this part, because for that part I want to show a one only insert query, means insert के case में भी क्या क्या changes है, ठीक है? So I want to show that part in a previous example. One option to apply a insert query. Now I know insert query is a part of a DML, right? So what are the different forms to apply a insert? So in case of truncate, I have applied insert only in one form कि मुझे सिर्फ value देना है. So I have mentioned here values, values, values. So similar way, I have used this insert query 3 times, but only for the purpose of values. But there are different options for using a insert query. So for that's why I have created a one option. So in that case, first one, I said I want to use a values. That is the previous case जो हमने truncate में use किया था कि मुझे सिर्फ values check करना है कि if this is the table that is created, right? So when you want to show that values, so you are going to apply like this kind of a query, values, and then enter its value according to this sequence. So this is the one option that we used in a previous case. Now second option, if you want to write a single line with a column name also, with the values also, so that is also one of the option. See in previous case, आपने क्या किया था? By using this query, you put the column names, and by using this query, only enter the values because we mention here values. But in this case, we use an insert query for other option. If you want to enter a column names and values in a single query, so that is also possible by using a insert query. Okay, whether you are going to enter only the values or whether you are going to create a table within that query and you want to enter the values also. So in this case, I have entered insert into studinfo, column names, roll number, name, email ID, mobile, course, and then values also. So this is the second way to use our insert query. First, only values. Second, column names also and values also. Okay. So third option, what's the rule to write a insert query? So in that case, if you want to write only values or column names, so if you want to write values, so first you write here values, then bracket, right? Then your elements, and that all the elements are separated by commas, right? And then here you are going to check कि in what way you have entered here this column names. कि आपने उसको किस नाम से सेव किया है. Basis on that, whether you are going to apply here these commas, inverted commas, or whether it's required or whether it's not required. That depend on this case कि आपने ये column name by using which data type you have entered here. ठीक है? So that is also one of the change in this case, so that you are going to check okay, how you are going to write a table information with its column names when you are going to enter roll number. तो आपने किस data type से उसको save किया है? Whether you have written it with the integer, whether you have written it with the character, that depend. So basis on that, you are going to enter the values. Okay, whether inverted commas are required or not. Okay, so this is the one case here. And now we know two categories, only values. Second category, column name with values. Okay, and then third, if you want to delete some of the columns. Now here I have entered roll number, name, email ID, mobile number, okay, and course ID. But suppose in a new query, I want to delete some of the columns, right? So then what kind of information is displayed? Now we need to check that. So in this case, I have entered only 3, roll number, name, email ID.
So I am not used mobile number and codes. तो we now we are going to check कि कैसे result print होता है, ठीक है? So in that case, I'm going to first execute all the queries. Database exist, use database, yes. Show table, okay. Create table, table is created. Describe table, we want to show. अभी यहाँ पे देखो columns कितने हैं मेरे? Roll number, name, email ID, mobile, course, ठीक है? So now we check. Now I'm going to execute this query. First value का check करते हैं. Values, ठीक है? So roll number, ठीक है? And this we need to check. Now all the queries are executed, and if I want to check only one, so I'm going to execute only values, suppose. So executed, and then I want to run this query. So अभी क्या हो गया? उसने सबका रिजल्ट प्रिंट कर दिया. क्यों? क्योंकि मैंने तीनों एग्जीक्यूट कर दिया था एक साथ. So it will show all the results at a time. ठीक है? So if you want to check one by one, na, so first you are going to execute only this one, values, then check this, then this one, check this, and now this one. Okay. अभी देखो जो थर्ड क्वेरी मैंने एंटर किया था, इंसर्ट रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी. तो थर्ड में क्या आना चाहिए था? रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी. बाकी दो वैल्यूज क्या आनी चाहिए थे मेरी? नल. तो इज इट परफेक्टली शोइंग द रिजल्ट? इज दैट क्वेरी इज ओके? Yes. Right? Yes, ma'am. So we want to show that if in an actual table you entered more columns, and if in a specific query you want to delete some of the columns, so then how it indicate the result, how it displayed the result, that values are displayed as a null values, right? So these are the values. Okay, so this is a one query that is known as a insert query. Okay, so that means now we know what is the meaning of this first DML query, that is known as a insert, and how it work. Okay, so now we are directly going to use this query. So no need to go for a explanation now for this insert query. So now directly I want to enter the values for this query, create table. So what I have entered here, insert into account values. अकाउंट नंबर दे दिया मैंने. क्या दिया? 1001. देन क्या पूछा था मुझसे? ब्रांच नेम. सो मैंने दे दिया अकोडी. एंड आई वांट टू एंटर अ बैलेंस. सो आई हैव एंटर्ड इज 15,000. ठीक है? सो एज अ बेसिक what is required I have entered in this case. So now I am going to execute it. ठीक है? Executed. Use bank. Create a table. ठीक है? Now I want to insert this. Okay, so it's already executed. Okay, if you want to check, we'll check whether it will show the result. क्योंकि मैंने select press किया है अभी. ठीक है? So see, table is printed. But कौन सा table print हुआ? Only this one. Why? Because till now I have executed only a single query, that is known as account number is 1001. मैंने ये सबको execute ही नहीं किया अभी. ठीक है? So that's why when I am going to execute this command, it will show only that result that I have executed. So मैंने सिर्फ ये execute किया था. So it will show the result. Okay, till this part is okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now, in case of DML, we are going to apply some operators and functions. That is the change now. जो आपको क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि क्या चेंज है, उसमें भी क्वेरीज है, इसमें भी क्वेरीज है, बट इसका जो नाम है दैट यू सेड, उसमें क्या था? डेफिनेशन ओनली. But here we said it's a modification. So how we are going to apply the modifications? By using operators, by using functions. So now we are going to check all the operators and functions on all the similar queries: update, insert, delete, right? So that is possible in previous case also, but without operators and functions. So now we need to apply first thing, operators. So that operators first we are going to check is known as arithmetic operators. Means I want to add,
subtract, multiply, divide, right? So that kind of operators with the help of a insert query. So same line here I have written insert into account values, then account number, branch name, and then balance की जगह पे मैंने direct value की जगह क्या लिया अभी now I have entered a sum operator, means I want to add two values. In a second account I want to subtract, multiply, divide, modulus, ठीक है, directly value. So if I want to check all, right, in this case, okay, so now next question, when I am going to apply a operator, so that is the one question. So this, in this case, this is known as a query, right? This is name of a table, right? This I want to enter whether a value or whether a column name only, right? So these all are the entities, and this is known as a expression. So whatever is entered in form of a operator, wherever operator is applied, I have applied operator in this case, in this position. So this is known as a expression. So when I'm going to use a expression, when you are going to enter a data at the time of account opening. Okay, so this is the one case in this case. And second thing, this is a single query, right? This is a single query. So in this query, in a line number 14, I have entered only a one, I have used only a one operator. But it's not a mandate कि you are going to apply only a one operator. You can apply multiple operators. Means यहाँ पे तुम लिख सकते हो 15,000 plus 1,000 minus 500, multiply something, divide something. So that is also possible in this case. Okay, so this is the one of the case in case of operators. So now we are going to execute it ताकि हम पूरा table देख पाएं. ठीक है. So I'm going to execute each and every line so that result will display. ठीक है. Now select. We will check क्या आता है table में. ठीक है. पूरा टेबल दिख रहा है मेरा. 101 account, account number 2, 3, 4, 5, 6, last is the null, that is the mandate rule. ठीक है. So it will show all the queries of a insert with all the different values of account number 101 से लेके कहाँ तक till the account number is 106. So till this step, is it okay? Yes, Ma'am, in the first, Yes, in yeah. the first row, हाँ. why it is not showing 16,000? Here, because I have executed first this part. Okay. तो वो वाली लाइन शो कर रहा है. मैंने ऊपर की लाइन में एक बेसिक वैल्यू दिया था ना 15,000. So Yes, ma'am. अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ और वो दिखाती हूँ तो वो रन करके दिखाएगा आपको. Okay, ma'am. ठीक है. बट सेकंड इज ओके. 11,000 minus 500, yes, it's okay. थर्ड क्या है? 20,000 divided by 2, that is okay. Then here 10,000 divided by 100, so we will check. Yes. 14,000 divided by modulus, yes. So rest of the values are okay. Okay, so now we move to next. Okay, so now we finished here a basic arithmetic operators, right? So now we are going to apply a same that I have mentioned here. Okay, one more thing here, I have mentioned this name with the hash, means it's a comment. That rule is same that is in other languages. Okay, so arithmetic operator, now we check with the insert query. So now I want to check with the select. ठीक है. So now we are going to check कैसे हो रहा है. Okay, so in this case I have entered here select account number with balance plus 1,000 as a new balance from account. So first तो पहले हमें meaning देखना है, इसका meaning क्या है, right? So suppose I want to talk about first this line. Select account number balance plus this from account, means whatever table is created as a account, I want to check only a column name that is with
बैलेंस प्लस 1000। ठीक है, मुझे ये टाइटल चाहिए। पहले मेरा टाइटल क्या आ रहा है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दैट इज द अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड अ बैलेंस। नाउ मैंने उसको क्या दे दिया नाम, बैलेंस प्लस 1000 फ्रॉम दिस अकाउंट। सो चेक करते हैं कैसे आता है। मैंने उस स्पेसिफिक क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, सी हियर। ठीक है, क्या क्या मेंशन किया था मैंने यहाँ पे, सिर्फ मुझे टेबल में क्या क्या चाहिए मैंने मेंशन किया, सेलेक्ट, ठीक है, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस प्लस 1000। तो मुझे जो मेरा टेबल था अकाउंट, ये यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है ये वाला, सो दिस टेबल इज अ अकाउंट टेबल। सो आई वांट टू शो ओनली अकाउंट नंबर, और बैलेंस की जगह मुझे नाम क्या दे दिया मैंने उसको नया, बैलेंस प्लस 1000। सो यही आ गया अकाउंट नंबर बैलेंस प्लस 1000। ओके, तो अभी जो हम yes, we have discussed one part in first lab as a PPTs कि SQL क्या part play करता है, means why we are talking about MySQL software for a databases। तो this is the beauty of SQL कि अगर आपके पास एक database है, जिस database में आपके पास एक table में 100 columns है, and if you want to share that data with somebody else and that person only require 3 columns, मतलब तुम्हारा नाम, roll number and your phone number, so why I'm going to share all the data of my class ना, कि उसका एड्रेस क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, no, I want to share only that information that is required to that person. So by using this select query we are going to hide other columns and we are going to show only that is required to that person. Okay, so this query means this part कि मुझे उस अपने कस्टमर्स का सिर्फ अकाउंट नंबर और बैलेंस देखना है बस। मीन्स कभी ऑडिट हो रहे हैं, उनको बैलेंस देखना है, तो वो क्या मांगेंगे आपसे, सिर्फ अकाउंट नंबर दे दो और बैलेंस दे दो सबका बस। तो दैट विल शोन by using a query that is known as a select. Now, if I want to make a change in the column name, so how I am going to do a change? By using the select query. So for that case, what's the rule? I written here select account number, मतलब मुझे account number भी चाहिए, then whatever is written in the bracket, that is balance plus 1000, मुझे किसका नाम change करना है, right? So that I have written in a bracket as, क्या देना है मुझे नया नाम, so I have written here as new balance from account। from account मतलब मुझे account table में क्या दिखाना है, account number, और ये जो मैंने नाम दिया था new, that is balance plus 1000, I want to make a new name as a new balance। So we'll check this query, execute it। So see here, account numbers, new balance। तो मैंने मेरे कॉलम का नाम चेंज कर दिया, किससे, पहले मेरे नाम था balance plus 1000, now I want to make it that name as a new balance। So is it okay? So this query ये परमानेंट चेंज है, फिर इसके बाद हट जाएगा? हट जाएगा, जब आप दोबारा प्रीवियस वन को एग्जीक्यूट कर दोगे तो प्रीवियस वन आ जाएगा, जब आप ये वाले को एग्जीक्यूट कर दोगे, ठीक है, तो आपका प्रीवियस वन आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि जो मैं लेटेस्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करी, दैट इज डिस्प्लेड इन दैट टेबल। ओके, सो नाउ दिस क्वेरी इज ओनली फॉर अ कॉलम पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे कॉलम्स वो डिस्प्ले कर रहे हैं, बट सपोज मैंने उसको कहा कि नहीं मुझे ये चेंज भी चाहिए, बट आई वांट टू अप्लाई ओनली ऑन अकाउंट नंबर 103, ओनली फॉर अकाउंट नंबर 2, तो मुझे किस पे काम करना पड़ेगा, रोज पे। ठीक है, सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू अप्लाई अ न्यू क्वेरी दैट इज सेलेक्ट अकाउंट नंबर, वो चाहिए मुझे, बैलेंस प्लस 1000 की जगह मुझे क्या चाहिए लिखा हुआ, न्यू बैलेंस एज अ कॉलम नेम, from account, that is my table name, where means if I want to enter a specific row, so I am going to use this term where, मैम ये बैलेंस प्लस 1000 कॉलम का नाम है? हाँ, it's a name, it's a name, मैंने उसको नाम दिया ये वाला। ठीक है, so okay, so now if I want to talk about only a specific row, so how I am going to enter that, where account number is equal to this,
सो मुझे सिर्फ 1001 में वो चेंज चाहिए, बाकियों में नहीं चाहिए. सो हम देखते हैं कैसे आता है. आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट. ठीक है. सो उसने मुझे क्या दिखा दिया, अकाउंट नंबर, कॉलम का नाम चेंज किया. क्या नाम चेंज किया उसने, न्यू बैलेंस. कौन सी रो ले ली उसने, 1001. और डाटा कौन सा ले लिया, बैलेंस प्लस 1000. हाँ, जो आप पूछ रहे थे ना कि कॉलम के नाम के साथ वैल्यू, वैल्यू भी तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे. मेरे बैलेंस की 1001 में वैल्यू क्या है, सी हियर. 1001 में बैलेंस क्या है, एक्चुअल बैलेंस दैट आई हैव एंटर्ड एज अ एक्चुअल वैल्यू, दैट इज 15,000. उसने उसको एग्जीक्यूट करके क्या दे दिया हमें रिजल्ट में, 16,000. क्लियर. तो मतलब in a case of a bracket it will execute a operator also and a name change of a column also. Is it okay? Yes. Okay. Yes. So we can check other one ना, एक और भी तो है हमारे पास. ये वाला चेक करके देख लेते हैं, बैलेंस माइनस 1000. तो क्या आंसर मैम इसमें जैसे 1000 की जगह पे स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं कोई, जैसे मैम अगर कोई हाँ टाइप का डेटा टाइप है. करके देखो, मैंने नहीं करके देखा तो मैं ऐसे ब्लैंकली आपको नहीं बोल सकते. मैंने नहीं करके देखा, मैंने इंटीजर ही वैल्यू लेके देखा है. तो आप ट्राई करके देखो. So now suppose I want to execute this one. ठीक है. So this line number 26, this is for whole table because I have not mentioned any row number. So I want to execute this balance minus 1000. तो देखते हैं क्या होता है. Yes. ठीक है. 14,000 हो गया 15,000 का. उसने टाइटल क्या दे दिया, बैलेंस माइनस 1000, और हर एक को माइनस 1000 करके रिजल्ट दिया. So is it okay? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now we implemented operational operators, right? These are the arithmetic operators for insert query, for a select query. So now we are going to shift to next, that is known as a relational operators. Means where we are going to set less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. So we want to try that one. So we just written here select स्टार फ्रॉम, जो हमारा बेसिक क्वेरी है, फ्रॉम अकाउंट, मीन्स अकाउंट क्या है, हमारे टेबल का नाम है, वेयर. सो नाउ इन दिस केस वी मेंशन, बिकॉज वी लर्न हियर ना कि अगर आपको कोई रो लेना है तो कैसे लिखना है. सो नाउ वी नो आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्म. सो आई हैव अप्लाइड दिस. So these relational operators are always going to apply on a specific rows. ठीक है. So we will check here select from star from means वो पूरे टेबल में से चेक करेगा और it will indicate, it will show only that result that is exactly suitable to this condition of a relational operator. So क्या चाहिए मुझे, बैलेंस जहाँ पे less than 20,000 है. So I will execute this. चेक करते हैं कैसा आ रहा है रिजल्ट. यस. ठीक है. जहां जहां पे 20 से कम था उसने वो शो किया. कोई और चेक करते हैं. ग्रेटर देन 20,000 बहुत कम है ना हमारे पास वो वाला. ठीक है. तो उसने सिर्फ वही रो शो किया whichever is exactly suitable to this condition. So means whenever I am going to apply this kind of a select query where I am going to write select star from means मुझे पूरा टेबल चेक करना है. Okay, and then I'm going to check according to this condition, and wherever condition is going to fit, it will show the result according to that. So that is known as a relational operator, right? So same here, logical operator means and, or not, right? So क्या command query use किया, same select from account where balance is less than 20,000 and branch name is this. So उसको वो लाइन चाहिए, वो रो चाहिए जहां पे बैलेंस 20,000 से कम है एंड ब्रांच नेम उसका अकोडी है. तो चेक करते हैं.
सो इट शोज, ठीक है। तो दो अकाउंट नंबर थे जहां पे ब्रांच नेम था अकोडी एंड बैलेंस था लेस देन 20,000. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So next. मैम जो लास्ट क्वेरीज थी जिसके अंदर अकाउंट प्लस 1000 और जो थी, तो मैम इसमें कॉलम नेम क्या होगा मैम? यहाँ पे ना this one, यहाँ पे यस मैम। इसकी बात, हाँ तो सेम इज द कॉलम नेम ना, क्योंकि उसने वो क्वेरी को लिखा ही वैसे है ना। सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है अभी उसको टेबल में से, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस। बट बैलेंस का जो टाइटल है उसने क्या बोल दिया, उसमें उसको बैलेंस प्लस 1000 चाहिए या बैलेंस माइनस 1000 चाहिए। सो दैट इज इटसेल्फ अ टाइटल आल्सो, मींस हेडिंग आल्सो। मैम मेरे को तो थोड़ा अलग आउटपुट दिखा रहा था, चेक करके देखो। बट अभी मुझे तो सही दिखा रहा था बेटा, दोबारा से ट्राई करो। मैं ये सब क्वेरीज आपको इसमें डाल देती हूँ फाइल्स में, तो आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं ना कि इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल के देखे, तो यू कैन ट्राई, मुझे भी दिखाओ कैसे दिखाता है, ओके। अदरवाइज मैं भी आज ट्राई करके देखती हूँ कि स्ट्रिंग में कैसे लेता है, ओके। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रिंग में तो एरर्स आ रहे थे मैम। हाँ, तो मे बी उसके रूल में, उसकी क्वेरीज में स्ट्रिंग नहीं लेता होगा, क्योंकि उसका रूल मुझे नहीं पता, मतलब मैंने नहीं पढ़ा। बैलेंस का डेटा टाइप तो इंट है ना। हाँ, अरे नहीं बैलेंस का लेते, डेटा जैसे टाइप एरर नहीं आ रहा मैम। कॉलम का डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग हुआ और उसमें स्ट्रिंग ही हम कर रहे हो प्लस में, चेक करके हम देखो। जैसे एरर नहीं ब्रांच दिखा रहा है, है एज इट इज दिखा रहा है। टेबल है, एज इट इज दिखा रहा है। यस ओके, तो आप मेरा होने दो, फिर आप मुझे आपका स्क्रीन शेयर करोगे, सो दैट वी विल सी दैट कि कैसे आ रहा है। Yes, आपने ऊपर डाटा टाइप क्या दिया है और नीचे रिजल्ट कैसा, मैम राइट। अभी आपने जो क्वेरी परफॉर्म की ना मैम, उसमें एक ब्रांच नेम करके कॉलम है मैम, उसका स्ट्रिंग है डेटा टाइप मैम, उस पे शायद एक बार करो करके देखो मैम। दिस वन मैम ये सही हूँ कि आपने ये जो टेबल है ना इसमें ब्रांच नेम भी है ना मैम, वो हम्म। स्ट्रिंग ब्रांच नेम फॉर्मेट है में ना, अगर उसमें अच्छा। इटरेट करके देखें। यस मैम। तो ब्रांच नेम का हमने क्या दिया है, पहले डाटा नेम चेक कर लेते हैं ना। ब्रांच नेम हमने varchar दिया है, यस मैम। ठीक है। और varchar के केस में पॉसिबल है, जो हमने लास्ट varchar में मैम दोनों ले सकता है ना, इंट और कैरेक्टर। वो मैंने एक आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था ना, अल्टर वाला, कि यू कैन अल्टर इट्स नेम इफ यू आर गोइंग टू यूज अ car, तो क्या होता है, एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज अ varchar, तो देन व्हाट्स द चेंज। सो इन केस ऑफ varchar you can use both the options, but if it is a car then it's not possible, there are some limitations, size limitation also, I think so। मोबाइल नंबर या किसके केस में, नाम के केस में मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था, okay। So now can I proceed? Yes, ma'am. okay। So now next we are going to go for our functions, ठीक है। So there are inbuilt functions in SQL, MySQL. So that inbuilt functions are like average, count, max, min, sum. Like in other languages, some inbuilt functions are there, same here. So you are going to apply these inbuilt functions on that table, right? So like here they applied select, average, they want to apply a average function on a what, balance, count of a balance, max of a balance, ठीक है, min। So you can try this one, this is also very simple, we can check one query, ठीक है। तो उसने बैलेंस का एवरेज दे दिया, तो वी चेक काउंट 6, कितने हमने वो टोटल काउंट कितने लिए थे, 6 लिए थे ना, 1001 से लेके 1006 तक। मैक्सिमम क्या है बैलेंस, वी विल चेक, ठीक है। मिनिमम क्या है हमारे इसमें, 0 आ रहा था एक का, जहाँ पे मॉड वाला था, और सम क्या आ रहा है सबका, बैलेंस का, दिस। सो बाय दिस वे यू कैन अप्लाई द फंक्शंस, बट किस पे, यहाँ पे फंक्शंस अप्लाई किया ऑन अ बैलेंस कॉलम, ठीक है। So this is the one case, okay। So in case of functions, one more option is there, that is known as a uppercase, lowercase, mid. So means if you want to change the name of a branch name, so the way how you want to display, so if I want to display only with the uppercase, so I want to execute it like this,
सो मुझे सिर्फ कैपिटल्स में चाहिए. इफ आई वांट टू मेक इट टू लोअर केस, I want to make all the branch names in with the lower case. Mid means whatever character, whatever letters you want to print. Like I want to print only 1, 2 of a branch name. किसका? Branch name का सिर्फ मुझे पहला और दूसरा ही चाहिए. So I want to execute it. ठीक है? अकूडी का AK, निगड़ी का NI, right? So you can change it 3, 4, whatever you want to print, right? Length of the balance, ठीक है, सबका अलग अलग है ना बैलेंस का, किसी का 5 डिजिट है, किसी का 6 है. राउंड, ठीक है, 5.4 को उसने राउंड किया 5 एंड मेक अ डेसिमल पॉइंट टिल 2 to execute it. ठीक है. So these are the ways how to apply functions that are always inbuilt, that you are going to decide कि you want to apply a function of what column name, right? So this is the one case. Yes, this is a one more part. It's also a part of a function that is known as a like, right? So how we are going to apply it? Select star from account where, means I want to apply on a specific row because I have applied this one, right? So branch name, like क्या branch name चाहिए मुझे, किस वे से branch name चाहिए. So it means I want to make a start from AK, तो मुझे वो रो print होके दिखाएगा where Ma'am, can you explain query number 54? It's line number 54. Line number 54. Yes, this one. Mid, this one, na? Yes, ma'am. Okay. So means I want to apply a mid function on a branch name. ठीक है. So मेरा branch name क्या है? अकूडी, whatever मैंने जो ऊपर लिया है टेबल में, अकूडी, निगड़ी, ठीक है. So I want to print what numbers, कितने तक मुझे उसका नाम प्रिंट करके चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर्स चाहिए, बिकॉज मैंने क्या मेंशन किया 1, 2. ठीक है. तो चेक करते हैं 1, 2 में क्या आता है रिजल्ट. देखो, अकूडी का AK, निगड़ी का NI, ठीक है. देन चिंचवाड़ का CH. चेंज करके देख लेते हैं ना हम इसको. आई वॉन्ट टू प्रिंट 3, 4 सपोज, ठीक है. मुझे 3rd और 4th लेटर चाहिए उसका प्रिंट करके. सी नहीं, रॉन्ग हो रहा है, राइट ना? Yes, ma'am. I think it starts. विल चेक जस्ट अ मिनट. चेंज करके देखती हूँ, कुछ और डाल के देखते हैं. कैन आई विल चेक दिस क्वेरी बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जो है. Ma'am, I think it starts at the position of number 1 and then the next 5 steps ahead of 4. So I don't know. I mean, I'm not sure now. Okay, so I will check about this query and then let you know. In next lab, I will tell you कि ये क्या है. Because 1, 2 पे वो सिर्फ first 2 letters ले रहे हैं, 3, 4 पे वो remaining सभी ले रहे हैं, 1, 2 को छोड़ के सभी ले रहे हैं. And अभी मैंने लिखा है 4, 5, तो उसने क्या लिया है 4, 5 पे RDI. तो अकूडी का AKURDI, ठीक है. तो अकूडी का 4th नंबर तो R है, D है एंड 5th भी लिया है ना उसने. तो आई विल चेक ऐसा क्यों ले रहा है. ठीक है. ये है निगड़ी, तो निगड़ी का उसने पहले तीनों छोड़ दिया और लास्ट के रिमेनिंग 2 लिया है. चिंचवाड़ का CHIN है ना, चिंच, तो 3 छोड़ना है उसको N से लिए. तो आई विल चेक. ओके, सो प्लीज ट्राई करते रहो मेरे साथ साथ क्वेरीज, जाके जो भी एरर्स है वी कैन रेक्टिफाई दैट एरर्स. ओके, सो आई कैन आल्सो चेक. गुड. जिसने भी चेक किया और जिसने भी क्वेश्चन पूछा, इट्स गुड. मैम इसमें फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या बोलते हैं स्टार्ट पोजीशन ले रहे हैं और सेकंड पोजीशन में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं. चेक करो क्या मतलब स्टार्ट पोजीशन से कितने कैरेक्टर्स लेने हैं. तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन
It means, and this is the number of characters, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will check, means I'm not sure, so I will check with this part. Okay? मैम तो उसमें 5 कैरेक्टर्स है ही नहीं, तो वो लास्ट तक ले इतना रहा ही है। दिखाएगा। I हाँ, mean, yes, मैम। तो 3-4 के केस स्टार्टिंग पोजीशन 0 करेंगे मैम, जब शायद आ जाएंगे सारे। एक सेकंड, मैंने 3-4 करके देखा है, वी विल चेक। तो इट मींस थर्ड लेना चाहिए और टोटल काउंट 4 लेना चाहिए, राइट? थर्ड लोकेशन लेना चाहिए फॉर अ स्टार्ट एंड टोटल काउंट कितना लेना चाहिए? 4। तो निगड़ी, चिंचवाड़ में CHI इज थर्ड and 4. Maybe this rule. Okay, first letter indicates a start position of that account number and second indicates number of count, means कितने letters लेना है। ठीक है? Okay, good. Thank you for updating my information. ठीक है? So now we are going to talk about this like command. So this like command means if I'm going to write like this, so it means this is the start. Whatever you want to print, if you want to start its name from a start, so whatever you want to write, that is this, and this percentage means anything, right? So we will check कैसे आता है, क्या आ रहा है? yes, start हो रहा है AK से और बचा हुआ whatever is the remaining, that is printed here. तो कौन कौन सी रोज प्रिंट हो रही है? जिसमें AK से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो वी हैव 6 रोज एंड इन दैट 6 रोज वी हैव केस सेंसिटिव नहीं होता? नहीं, वो मैंने शुरू में आपको लास्ट टाइम में बताया कि इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। हाँ, बट एक रूल है इसमें कि आप एक की फॉलो करोगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल। हाँ, क्वेरी के केस में अगर कोई रूल है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिए है, तो कोई फंक्शन का नाम अगर वैसे ही लिखा है तो उसको मैंडेट है वैसे ही लिखना है। जैसे मैंने अभी ट्रंकेट में ये लिखा था ना, सेट SQL सेव अपडेट, मतलब वो मैंडेट है, वो क्वेरी ऐसे ही लिखना है। ठीक है? बट अदरवाइज हमने इंसर्ट को अगर यहाँ एक बार इंसर्ट स्मॉल लिया तो स्मॉल ही लेना है। तो मींस you are going to follow a uniformity. Okay? Okay. So yes, next, I mentioned in a first query of a like, I want to print that branch name, that name is started from AK. Okay? Then second, I want to print that name in which D letter is there, right? Because I mentioned first is a percentage and last is a percentage. So we will check कैसे आता है। ठीक है? जिसमें भी D आ रहा है वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि D के आगे क्या है उसको मतलब नहीं है और D के पीछे क्या है doesn't mean. So whatever branch names are combination of a D, it will print that. Okay? So then same here DI. अभी DI क्या है? लास्ट पे है। So कौन सा ब्रांच नेम चाहिए उसको? Wherever its branch name is with the last letters are DI. So we'll check क्या आता है। ठीक है? तो निगड़ी में DI आ रहा है, अकोडी में DI आ रहा है और अकोडी में भी DI आ रहा है, तो उसने उतनी रोज प्रिंट की है। क्लियर है? यस। Okay, so in case of like commands, only you need to check the location of a percentage. कि आपने कहाँ पे percentage mention किया है, whether at the start or whether at the end, उसके according वो print करेगा. Okay, so now our last few 2-3 queries means combination of previous queries. So display the accounts, ठीक है, from Akudi and Nigudi. So for that कैसे लिखना पड़ेगा मुझे? Select स्टार फ्रॉम अकाउंट, मीन्स मुझे अकाउंट टेबल में से सेलेक्ट करना है कौन सा ब्रांच नेम जहाँ पे सिर्फ अकूडी और निगड़ी है। सो चेक होता है क्या प्रिंट ऐसे? यस, उसको सिर्फ वो लाइंस प्रिंट करके चाहिए जहाँ पे ब्रांच नेम्स अकूडी और निगड़ी है। सेम है, display that accounts having a balances 15,000 and 20,000 is as a one question like, right? So we need to print. ठीक है, तो उसने वो दोनों अकाउंट प्रिंट कर दिए जहां पे बैलेंस था आपका 15,000 एंड 17,000. ठीक है, देन अपडेट, हाँ, इफ यू वांट टू चेंज द बैलेंस, मतलब राइट,
तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम में किसी स्पेसिफिक रो में बैलेंस चेंज करना है तो देन यू आर गोइंग टू पुट अ सेट बैलेंस. ओके, सो दैट इज द वे. तो बाय दैट वे यू कैन अपडेट दैट अकाउंट. ठीक है, सो दे सेड select star from account where account number is this, and same way you are going to apply a delete. Similar way, either in case of a delete also, either you are going to apply function, either arithmetic operators, either logical operators, anything you can apply for update for delete. Okay, so this is done from my side. Okay, so now today we finish DML queries. So in next lab, one question from my side: what is the actual difference between DML and DDL? Not a name of queries, what is the actual difference? And second, from last two assignments, assignment 2 and assignment 3, I'm going to call one by one and you people are going to show me your screen and run your queries. So this will be as a task for our next lab. Okay, is it okay? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Okay, so you want to ask any question now about DML queries? No, ma'am. Okay.